Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo inakuendea vyema. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa za Mbiu ya KTN, ikiwa ni tarehe 10 Agosti mwaka 2020. Karibu, mimi ni Mary Atuoli. Jumla ya maambukizi ya Korona nchini imefikia wagonjwa 26,928 baada ya visa vingine 492 kudhibitishwa. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kwamba wagonjwa 534 wameripotiwa kupona Korona hii leo, ikiwa ni pamoja na 56 waliokuwa wamelazwa katika hospitali tofauti. Idadi ya maafa ya Korona nchini imefikia watu 423 baada ya watu wengine watatu kuangamia kufikia leo. Kagwe ametoa taarifa hii kuhusu hali ya Korona nchini akiwa katika kaunti ya Kericho. Today we have 492 more COVID-19 infections out of a sample of 4,063 over the last 24 hours only. In total now, the confirmed numbers are 26,928. While the cumulative tests stand at 358,330. Among the new cases are some 478 are Kenyans, while 14 are foreigners. Once again, male 331, when we have got 161 women. The youngest confirmed case is 11 months old infant, and the oldest is 83. And just to report about the infants, we continue to have this infant positivity. And again, I would like to appeal to mothers and those people with small children. Please limit the number of visitors you are bringing to the house. If you have got an infant, just limit the number of people coming. Our testing capacity is now about, per capita is 6 per 1,000 people. Then it goes to 71 per 10,000 population and 705 per 100,000 population. In fact, Kenya, when we started, remember when we started, we used to take our samples to South Africa, the National Institute of Communicable Diseases. And sometimes it would even take 3 days before the samples reach Johannesburg. Now we have more than 32 testing facilities, both in public and private. And this has ramped up our capacity. In the top 15 countries in terms of testing in Africa, Kenya is amongst them. And as Waziri has highlighted, the main challenge is global supply constraint of getting the reagents. And the only solution going forward is to be able to locally manufacture those reagents. And that is what we have tasked our premier research institution, KEMRI, to look for going forward. In terms of actual figures of infants and children, I may not be able to give you that figure here, but I can be able to share it with you once I talk to my team. But children and infants do very, very well despite exposure to COVID-19. Of course, infants mainly get exposed because their parents, especially mothers, during breastfeeding. So far, we have only lost one infant, a 6-year-old, who had a problem with a bone marrow, a condition called aplastic anemia. So they get a disease, but they weather the storm very, very well. But that notwithstanding, of course, we still espouse breastfeeding as the best food for the baby. So even if the mother is positive, the mother must breastfeed. I also wanted again to highlight on the issues of home-based care, what you need to do at home when you are under home-based care program. You need to get adequate nutrition, get foods from all the groups, especially proteins are very important, both animal-based and plant-based protein, be it dengue, be it lentils, beans, be it meat or poultry, be it fish and fish products, because this is important information of your or activation of your immune system to be able for your body to be able to weather the challenge of SARS-CoV-2 infection. You also need green leafy vegetables, fruits and vitamins, because they'll give you micronutrients, antioxidants and trace elements like copper, manganese, molybdenum, zinc, which are important in building up your immunity. So you go ahead, take your ginger, lemon, garlic, that concoction,
Number 2, ensure that you are properly hydrated, at least a minimum of 2 liters of water per day. This helps cleanse your system, and the only way to be able to know that, even if you don't have a measuring jug, is when the urine is clear like tap water, then you know you have taken adequate amount of water. Na mtazamaji, tukiachana hayo, wawakilishi wadi katika bunge la Kakamega wametofautiana waziwazi, huku wanaomuunga mkono gavana Wycliffe Oparanya wakiita kikao na wanahabari ili kukashifu kisa cha hivi majuzi ambapo waandamanaji walizua vurugu mjini Kakamega kuzuia ziara ya waziri wa afya Mutahi Kagwe, wakidai vibanda vyao vilibomolewa bila sheria. Wale wanaomuunga mkono seneta wa Kakamega Cleophas Malala wamepinga kuwa walichochea kisa cha Jumamosi na kumtaka gavana Oparanya kusema alivyotumia fedha za kupambana na Korona. Mnamo siku ya Jumamosi, waandamanaji walirushia mawe msafara wa gavana Oparanya wakimtaka kuwajibika kuhusu matumizi ya fedha za Korona na kudai alibomoa vibanda vyao kinyume cha sheria. Ambazo ilifaa afuate, na tunataka tu kutoa onyo kwamba hatutaruhusu tena kitendo kama hicho kutendeka katika kaunti yetu. Is Senator thinking right? Na hawa watoto wenye ana mobilize, hawa chokora, which plots can he show that they own? Ana mobilize watoto vile majority leader alisema, wanakunywa bangi, wanafanya nini, wanaanza kurusha mawe. Surely kule Kisumu siku ambayo ilifuata ndio Mutahi Kagwe aende kule, tulikuwa na ubomoaji wa vibanda. Hatukuona senator huko akifanya tabia kama hii. Hii ni tabia ya utoto. Sisi tujichagua mtoto tukifikiria tunachagua mtu wa kutuwakilisha, hawezi akilisha mkoa wa Magharibi. Gavana alisema juzi, mambo ya procurement huwa yanachukua muda. Hizi ni sendi za serikali. Hakuna sendi hata moja ambayo imetumika. Ile pesa tunatumia sasa ni hii yenye sisi wenyewe tuliweka. Lakini ile kutoka national government 262 million. Hakuna hata sendi moja imetumika kwa sasa. Iko kwa procurement stage. Na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen amelaumiwa na baadhi ya wenyeji wa kaunti hiyo kwa msimamo wake wa kupinga mfumo mpya wa ugavi wa fedha za kaunti hiyo. Kulingana nao, msimamo wa Murkomen unasaliti kaunti yake ambayo inafaa kupata mgao wa kima cha shilingi milioni 398 katika mpangilio wa awamu ya 3. Usunika sana wakati tulisikia senata yetu alianza kupinga kile tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu, especially gavana yetu alikuwa anapigania hiyo pesa kabisa kwa muda mrefu sana. Gavana alipigania sana, hata hakupigania hata siku moja. Wakati hiyo sungura imepatikana, senata sasa ndio anataka kuputa sungura na ape maumbo patale ya watoto ya Elgeyo Marakwet County. Sisi tumekataa na tunasema please, tomorrow wakati mtafika Senate, tunataka uwe ya kwanza akifika kura. Na usipofika kura, ukisema unatetea inji, basi tutachua ya kwamba wewe unafanya siasa. Unafanya siasa. Yeye anafanya siasa, si ati ako pale kwa dini, kwa sababu aliwacha jukumu yake ya kuwa senator kuona ya kwamba maslahi ya wananchi ya Elgeyo Marakwet imepatikana kwa kutafuta resource. Sasa for the last 7 years hakuna. Niambie Murkomen, kesho utataka gavana na umekataa hii pesa, utakuja utarani gavana hii county namna gani asa gavana? So usiweke chuki kwa pesa ya kuja Elgeyo Marakwet sababu ya personal yako na gavana. Hii county itakuwa baada ya wewe, baada ya mwingine, na itafaidi hii Elgeyo Marakwet. Kwa hii miaka 7 umekuwa majority leader, sisi kama wakati Elgeyo Marakwet tulitarajia uconvince hata senators kwamba kaunti yangu iko na pesa kidogo, lakini tumeshangaa vile wamekaa chini wamesema tuongezewe na umekataa. Hiyo ni mshtuko kubwa na tunalaani sana. Ulifanya makosa na usirudie kosa, upitishe pesa haraka iwezekanavyo.
Na maspika wa serikali za kaunti kutoka kaunti 10 za maeneo kame wanapinga mpangilio mpya wa awamu ya 3 wa mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti ambao utasababisha takriban kaunti 20 kupoteza shilingi bilioni 19 iwapo utatekelezwa. Wawakilishi wa maspika kutoka kaunti zilizoathirika wamewahimiza maseneta kukubaliana kuhusu mfumo ambao hautaathiri zaidi maeneo ambayo tayari yako nyuma kimaendeleo. Our counties have made huge progress with the resources allocated in the last 10 years of devolution. Such progress could easily be reversed by a formula that proposes to reduce the allocation of funds to our counties. Ongoing projects will stall, and the monies invested already will go to the drain. This means that more people, instead of getting out of poverty, will plunge deeper into poverty and creating more challenges for the nation. The wise thing to do is not to reduce resources, but to keep them consistent, if increasing is not possible. We urge the Senate to come up with a formula that will ensure that already marginalized areas are not further disadvantaged. Minimum is to maintain status quo. This formula violates the principles of equity enshrined in the Constitution of Kenya, like Article 203, Article 43 that speaks about economic and social rights. Article 43 actually talks about the Big Four agenda of the president, and if a region then is not given its fair share, then all those things will just be on paper and will never be achieved. If you look at Isiolo, for example, the development allocation or budget was 1 billion. And now the formula deducts them 800 million. Surely what does that mean? That's like literally saying that we are killing devolution. All those counties, including, for example, Marsabit, losing 2 billion and remaining with 1 billion. It's like saying we are going to shut down Marsabit County. So really, are we going to sit there and just agree to lose devolution again? We have facilities that are ongoing, projects that are ongoing already. Some of them flagship projects. And if we cut on resource allocation for those counties, then those projects will stall. Na viongozi kutoka magharibi mwa nchi wamepinga kauli ya baadhi ya viongozi kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ndiye atakayeibuka mshindi wa kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2022. Wanasema hamna mtu yeyote binafsi aliye na uwezo wa kusema ni nani atakayekuwa rais, ila ni wapiga kura pekee walio na uwezo huo. Viongozi hawa wamesisitiza kwamba lazima uchaguzi wa mwaka ama wa urais wa mwaka 2022 uwe wa haki, na hatua ya kusisitiza kwamba Raila ndiye atakayekuwa rais ni ndoto na ubabe wa kuzuia demokrasia. Itakuwaje hiyo demokrasia na hiyo kazi ilifanywa sasa iwe kwa msemaji mmoja? Katiba ya Kenya sijaiona ikiwa na msemaji ambaye sasa yeye ndiye anakaa mahali na aseme tujiandae ni fulani. I'm thinking hapo wa Kenya, hata kama ni desperation, mimi hiyo desperation hata kama ni mimi sitaki. Kwanza hawa kingpin wenye wanaongea wote, they don't vote here. Sasa nifuate hao ama nifuate the voters? Si nitafuata the voters ambao wanavote hapa. So as leaders, let us foster democracy, let us grow democracy, let us propagate democracy, because that is where we shall get our leader. And as it is now with the present constitution, our next president will be chosen and elected by the Kenyan people, not one single individual. Na kanisa la Jeshi la Wokovu limeiomba serikali kuruhusu watoto kuhudhuria ibada maalum ya watoto ili kuwapa viongozi wa kidini nafasi ya kuwapa mafunzo kuhusu maadili mema. Kanisa hilo linadai kwamba visa vya mimba za mapema, wizi na ngono za kiholela miongoni mwa wanafunzi vimeongezeka kipindi hiki cha shule kuwa zimefungwa kutokana na janga la Korona. Aidha, wazazi wamelaumiwa kwa kile kinachotajwa kama kushindwa kuwadhibiti watoto wao, na sasa hali hii huenda ikarekebishwa na makanisa iwapo sheria za kudhibiti msambao wa Korona zitazingatiwa.
hatujaendelea vizuri, basi waruhusu hata wale wasee wa miaka 58 na kuendelea pia waruhusiwe waje kanisani. Lakini kama kwa kufungua makanisa vile walifungua, ugonjwa imetokea tena kanisani, basi tusema labda tupunguze. Na hata watoto wetu katika Sunday school hawachi. Kanisa inafunza watoto morals, good morals, maisha mazuri. Lakini sasa maana wako nje nyumbani, wanakosa nafasi ya kufundishwa tabia nzuri na jinsi ya kuishi. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ya ukatili wa hali ya juu ambapo wenyeji wa wadi ya Msambao, Keio Kaskazini, kaunti ya Elgeyo Marakwet wanahofia usalama wa ng'ombe wao wa maziwa. Hii ni baada ya kuamkia kisa cha ng'ombe aliye na ndama kukatwa kiwele chake na mtu asiyejulikana. Kulingana na Patrick Kosgei ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, mkewe alielekea zizini kama ilivyo desturi ili kumkamua ng'ombe wake asubuhi, lakini akampata tayari ameshafariki kutokana na jeraha hilo. Kulingana na naibu chifu wa eneo hilo Charles Rotich, hiki ndicho kisa cha 3 cha aina hii katika eneo hilo na uchunguzi unaendelezwa ili kubaini wanaotekeleza uovu huo. Wakati mama alikuja akataka kukamua ng'ombe, akapata mshtuko hizo. Tukapata ng'ombe iko hali hiyo. So tukastuka sana. Tukajaribu kuita watu, tukasema hii ni mambo gani? Hii mambo ni mbaya sana. Tukio kama hili sio la kawaida haswa kwa sisi wa Kalenjin. Tukio kama hili ni kama tunailinganisha na ushirikina. Kwa hivyo tumeamkia mambo kama haya, tumetulia, tukishangaa ni nini tafuata. Labda ingekuwa ni mtu, tunashukuru kwa sababu alienda akaua ng'ombe, si mtu. Lakini kwa Wakalenjin sisi tunasema hiyo mambo ambayo huyo mtu alifanya hiyo, anangojea mambo makubwa. Kwa sababu ng'ombe kwa Mkalenjin, ng'ombe ni kama mtu. Huyo ng'ombe sio ya mtu wa mahi peke yake, ni sisi wote, huyo ng'ombe ni wetu. Maneno imekuwa mbaya, especially kwa area yetu. This that incident ini ya 3. Ya kwanza ilitokea upande wa Chivokokwa, ya pili ilitokea forest, msika kwa Kapchimuto forest, na sasa imekuja katika kijiji yetu katika eneo la Msambao sublocation village Kapsakom, ambayo ni tumestuka sana kama jamii ya Kokoo family kwa hii kitendo imetokea. Na kundi moja la wataalamu wa kutoa ushauri na saha kutoka kaunti ya Kirinyaga limebuni mpango ambao unalenga makundi ya vijana waliojinasua kutoka kwa utumwa wa utumizi wa pombe na mihadarati ili wasiweze kupata mawazo ya kurejelea uraibu huo tena. Wataalamu hao wamezindua mpango huo katika maeneo kadhaa ya kaunti hiyo, haswa maeneo yaliyo na vijana wengi ambao wanashiriki mihadarati. Inadaiwa kwamba idadi ya vijana walioathirika imeongezeka mno, hasa wakati huu wa janga la Korona, wengi wao wakiwa wa umri wakati ya miaka 16 hadi miaka 24. The AA program is a program where we put people who've already gone through addiction rehabilitation. We put them together, not in a hospital, but in a support group, where those people who feel that they have already stopped, though they are feeling the urge to go back, we put them in one group. Why do we do that? Whenever addiction gets into the brain, you know, we normally say that you only have one choice, only when you're starting to take drugs. From there, you lose your ability of making choices because drugs interfere with your brain. Within the 90-day program, we make sure that youths or anyone affected with drugs gets into rehab for 90-day program. Then after that, we put everyone who have gone through the program to an AA program, whereby it is a continuation of social integration beyond the 90 days. And every person who has passed through the program is put in a particular group called Alcoholic Anonymous Group. The Alcoholic Anonymous Group makes sure that no one is left alone after discharge from the rehabilitation center.
Na katika makala ya mirathi ya siasa sehemu ya 3 kuhusu chama cha wanasheria nchini, tunaangazia juhudi za chama hicho kuchangia katika marekebisho ya katiba kuanzia mwaka 2003 hadi wakati wa katiba mwaka 2010, miongoni mwa mambo mengine. Hiki hapa ni kionjo tu. Taarifa kamili kwa ukamilifu ni saa 1:30 jioni na mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa.